கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of God. ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును. நாம் தூதர்களை குறித்ததான சத்தியங்களை சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம். We have been meditating on the truths concerning angels. మనము దూతల యొక్క సత్యమును గురించి ధ్యానించుచున్నాము. தூதர்கள் பூரண அழகுள்ளவர்களாக தேவனால் அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். Angels were perfect in beauty and created by God. దూతలైతే పరిపూర్ణమైన సౌందర్యం కలిగిన వారుగా దేవుని వలన సృజించబడి ఉన్నారు. நாம் கடந்த வாரத்தில் தேவதூதருடைய ஞானத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம். Last week we saw about the wisdom of the angels. గత వారంలో అయితే దేవుని యొక్క దూతల యొక్క జ్ఞానమును గురించి చూచినాము. தூதர்கள் ஞானத்தால் நிறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள். The angels of God were filled with wisdom. దూతలు జ్ఞానం చేత నిండిన వారుగా ఉండి ఉన్నారు. அழகுள்ளவர்களாக காணப்பட்டார்கள். They were also found beautiful. సౌందర్యం కలిగిన వారుగా కనిపించి ఉన్నారు. விசேஷித்த குணாதிசயங்களை உடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள். They had special characters in them. విశేషించబడిన గుణాతిశయము నిండిన వారుగా కనిపించి ఉన్నారు. தேவதூதர்கள் மிகுந்த பலனும் வல்லமையும் உடையவர்களாக இருந்தார்கள். The angels of God, they were full of might and they excelled in strength. దేవుని యొక్క దూతలను చూచినప్పుడు బహుబలమును శక్తియు నిండిన వారుగా ఉండి ఉన్నారు. அவர்கள் ஆவிக்குரியதான ஒரு சர்வமுடையவர்களாக கிரியை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். They had only a spiritual body and they worked with that. వారికి ఆత్మీయగా దేహం ఉండినది, దానిని బట్టి క్రియ చేయవారే ఉండినారు. தேவ தூதர்களை தேவன் ஆச்சரியமான விதத்திலே அவர் சிருஷ்டித்து வைத்திருக்கிறார். God created the angels of God in a wonderful way. దేవుని యొక్క దూతలను కూడా ప్రభు ఆశ్చర్య రీతిలో సృజించి ఉంచినారు. இவ்வளவு வல்லமையுள்ளதான தூதர்களை தேவன் மனுஷனுக்கு பணிவிடை செய்யும்படியாகவும் சிருஷ்டித்திருக்கிறார். God also has created such powerful angels to be the ministering spirits unto man. ఇంత శక్తి కలిగిన దూతలను కూడా మానవులకు పరిచర్య చేయ నిమిత్తముగా ప్రభు సృజించి ఉంచెను. தேவன் தம்முடைய தூதர்களின் மூலமாக மனுக்குலத்திற்கு அவர் எந்த விதமான உதவியும் அவரால் செய்ய முடியும். God through his angels, he can do any kind of help to the humanity. దేవుడు తన యొక్క దూతలను బట్టి మానవులకు కూడా ఎలాంటి సహాయమును ఆయన చేయగలరు. ஒரே ஒரு தேவதூதனாலே மனிதனுக்கு செய்ய வேண்டிய அத்தனை காரியங்களையும் செய்ய அதிகாரம் உண்டு. One angel has all the authority to do whatever a man needs. ఒకే ఒక దూత వలన మానవులకు చేయవలసిన అధికారము వారికి ఉన్నది. நாம் அறிந்தும் நாம் அறியாமலும் தேவன் தம்முடைய தூதர்களின் ஒத்தாசையை, தம்முடைய தூதர்களின் காவலை அவர் நமக்காக வைத்திருக்கிறார். Knowing or unknowingly, God has given the help and also the protection by the angels for us. మనము ఎరిగి ఎరగకయో దేవుని యొక్క దూతల యొక్క కాపుదలను ప్రభు అయితే మనకు నియమించినారు. நாம் இந்த தேவதூதர்களின் பணிவிடைகளை குறித்து நாம் அறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். We should be aware of the ministry and the service of the angels. మనము యొక్క దేవుని యొక్క దూతల యొక్క పరిచర్యను గురించి ఎరిగిన వారుగా ఉండవలెను. தூதர்கள் நமக்காக செய்யக்கூடிய காரியங்களை நாம் விசுவாசிக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். We must also believe the things that the angels can do for us. దూతలు మన నిమిత్తముగా చేయవలసిన కార్యమును మనం విశ్వసించే వారుగా ఉండవలెను. நாம் இன்றைக்கு இந்த தேவ தூதர்களின் ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். Today we are going to see about the kingdom of the angels of God. నేడైతే మనము దేవుని యొక్క దూతల యొక్క రాజ్యమును గురించి చూడబోచున్నాము. இந்த தேவ தூதர்களுக்கும் ராஜ்யம் இருந்தது, ஆளுகை இருந்தது. The angels also had the kingdom and also rule. దేవుని యొక్క దూతలకు కూడా రాజ్యం ఉండి ఉన్నది, ఏలుబడి ఉండి ఉన్నది. அவர்கள் துரைத்தனம், அதிகாரம், வல்லமை, கர்த்தத்துவம் என்கிற 4 வகுப்பையுடைய கூட்டத்தாராய் காணப்பட்டார்கள். They were divided into 4 classes as principalities, dominions, powers and thrones. వారైతే అధికారమును, ఆధిపత్యమును, ఏలుబడియో చెందిన వారుగా కనిపించినారు. இந்த தூதர்களுக்குள்ளே இந்த 4 வகுப்பு காணப்பட்டது. There were found these 4 classes among the angels. ఈ యొక్క దూతలు చూచినప్పుడు ఈ యొక్క 4 విధమైన భాగములు కనిపించినది. எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் அதை பார்க்கிறோம். We read about that in Ephesians chapter 1 verse 20. ఎఫెసీయులకు మొదటి అధ్యాయం 20 వాక్యములో దాన్ని చూడగలము. எல்லா துரைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பெயர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. எல்லா துரைத்தனத்திற்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்துக்கும் என்று பார்க்கிறோம்.
Here we read, far above all principality and power and might and dominion. సమస్తమైన ఆధిపత్యం కంటేను అధికారం కంటేను శక్తి కంటేను ప్రభుత్వం కంటేను చూచుచున్నాము. இந்த தூதர்களின் ராஜ்யத்தில் துரைத்தனங்களும் அதிகாரங்களும் வல்லமைகளும் கர்த்தத்துவமும் காணப்பட்டது. In the kingdom of angels, there were these 4 classes: the principalities, the powers, might and dominion. ఈ యొక్క దూతల యొక్క రాజ్యములో చూచినప్పుడు అధిపత్యమును అధికారమును శక్తియు ప్రభుత్వము కనిపించి ఉన్నది. எபேசியர் 3:10 வாசிக்கும்போது In Ephesians chapter 3 verse 10, ఎఫెసీయులకు 3:10 చూచినప్పుడు உன்னதங்களில் உள்ள துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருடைய அனந்த ஞானமானது சபையின் மூலமாய் இப்பொழுது தெரிய வரும் பொருட்டாக, To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. உன்னதங்களில் உள்ள துரைத்தனங்களும் அதிகாரங்களும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. here it's mentioned about the principalities and powers in heavenly places. పరలోకములో ఉండిచిన అధికారమును ప్రభుత్వమని చెప్పబడి ఉన్నది. அதிகாரங்களும் துரைத்தலங்களும் தூதர் ராஜ்யத்தில் காணப்பட்டது. In the principalities and powers were found in the kingdom of angels. అధికారమును ప్రభుత్వము కూడా దేవుని యొక్క దూతల రాజ్యములో కనిపించి ఉన్నది. கொலோசியர் 1:16 பார்க்கும்போது In Colossians chapter 1 verse 16, కొలొస్సీయులకు 1:16 వాక్యంలో చూచినప్పుడు, ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்கள் ஆனாலும் கர்த்தத்துவங்கள் ஆனாலும் துரைத்தனங்கள் ஆனாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவரைக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. By him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. சிங்காசனங்களும் கர்த்தத்துவங்களும் துரைத்தனங்களும் அதிகாரங்களும் சகலவும் அவரை கொண்டு அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. thrones, dominions, principalities and powers, all things were created by him and for him. అయితే ఇక్కడ సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైన అధికారమును సర్వమును ఆయన యందు సృజించబడి సర్వమును ఆయన ద్వారా ఆయనను బట్టి సృజించబడిను. தேவதூதர்களுக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட ராஜ்யங்கள் காணப்பட்டது. So such type of kingdoms were found among the angels of God. దేవుని యొక్క దూతలెంచి కూడా ఇలాంటి రాజ్యము కనిపించినది. இந்த சகல துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் இயேசு தலைவராக இருக்கிறார். And Jesus Christ is the head of all these principalities and powers. ఈ యొక్క సమస్త ప్రభుత్వమునకును అధికారమునకు యేసు అధిపతి అయినారు. அதைத்தான் கொலோசியர் 2:10 வாசிக்கிறோம். In Colossians 2:10 we read so. దాని గురించి కొలొస్సీయులకు 2:10 వాక్యంలో చూడగలము. மேலும் சகல துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் தலைவராயிருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூரணமுள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்கள். Ye are complete in him which is the head of all principality and power. அவர் சகல துரைத்தனங்களும் அதிகாரமுடையதற்கும் அவர் பரிபூர்ணத்திற்கும் அவர் தலைவராக இருக்கிறார். And he is the head of the principality and the power and perfection. ఆయన ఎందు మీరును సంపూర్ణ ఇల్లారు. ఆయన సమస్త ప్రధానులకును అధికారులకు శిరస్సే ఉన్నాడు. தூதர்கள் அதிகாரமுடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள். Angels were found with dominion and authority. దూతలు అధికారము చెందినవారుగా కనిపించినారు. தூதர்கள் அற்புதமான வல்லமையுடையவர்களாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். Angels were created with wonderful powers. దూతలు అద్భుతమైన శక్తి కలిగిన వారుగా సృజించబడినారు. உன்னதமான வல்லமை நிறைந்த தூதர்களின் கூட்டம் காணப்பட்டது. There was found a group of angels filled with the heavenly power. మహోన్నతమైన శక్తి నిండిన దూతల యొక్క గుంపు కనిపించినది. இந்த பிரதான தூதனுக்கு மூல வார்த்தையிலே ஆர்கி என்கிறதான பதம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. The term for chief angel in the original tongue is being mentioned as archi. ఈ యొక్క ప్రధాన దూతకు మూల పదము ఇవ్వబడినది ఆర్కింగ్ అని. ஆர்க் ஏஞ்சல் என்றால் பிரதானமான தூதன். The archangel refers to the chief angel. ఆర్కు ఆ యొక్క దూత అని చెప్పినప్పుడు ప్రధాన దూత ఈనాడు. அதிகாரமும் வல்லமையும் நிறைந்த தூதர்களின் கூட்டம் காணப்பட்டது. Thus it was found the kingdom filled with principalities and powers. అధికారమును ప్రభావము నిండిన దూతల యొక్క గుంపు కనిపించినది. பிரதானமான தூதர்களாக அதிகாரம் வல்லமை நிறைந்த தூதர்களாக காணப்பட்டார்கள். These angels were the principal angels, the archangels filled with principalities and powers. ప్రధాన దూతలుగాను అధికారమును శక్తియు నిండిన దూతలుగా కనిపించినారు. கர்த்தத்துவம் என்றால் ராஜ்யத்தை ஆளுகை செய்யக்கூடியதான தூதர்கள் காணப்பட்டார்கள். When mentioned about dominions, they are the angels who rule over the kingdom. ప్రభుత్వము అని చెప్పినప్పుడు కూడా రాజ్యమును ఏలుబడి చేసే దూతలు కనిపించినారు. ஆனாலும் தூதர்கள்
எல்லா விதமான ரகசியங்களையும் அவர் அறிந்திருக்காதவர்களாக இருந்தார்கள். But the angels were not aware of all the secrets. అయినప్పటికీ దూతలు కూడా సమస్త యొక్క ఆ యొక్క మర్మమును ఎరగని వారుగానే ఉండినారు. சில தூதர்களை குறித்து வேதத்திலே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. About some angels it's been mentioned in the Bible. కొన్ని దూతలను గురించి లేఖనములో గుర్తించబడినది. மிகாவேல் என்கிறதான தூதன் பிரதான தூதனாக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறான். The angel named Michael is an archangel. మికావేల్ అనే దూత కూడా ప్రధాన దూతగా గుర్తించబడినాడు. தானியேலின் புத்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே பெர்சிய தேசத்தினுடைய அதிபதி என்று விழுந்து போனதான ஒரு தூதனை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the book of Daniel chapter 10 verse 13, here we read about a fallen angel called the prince of Persia. అయితే దానియేలు 10వ అధ్యాయము 13వ వాక్యంలో చూచినప్పుడు పారసీకుల అధిపతిని గురించి ఒక పడిపోయిన దూతని చూడగలము. தானியேல் 10:13. Daniel chapter 10 verse 13. దానియేలు 10వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. பெர்சியா ராஜ்யத்தின் அதிபதி 21 நாள் மட்டும் என்னோடு எதிர்த்து நின்றான். ஆனாலும் பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவனாகிய மிகாவேல் எனக்கு உதவியாக வந்தான். ஆதலால் நான் அங்கே பெர்சியாவின் ராஜாக்களிடத்தில் தரித்திருந்தேன். The prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days, but lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. இங்கே பெர்சிய ராஜ்யத்தின் அதிபதி என்று விழுந்து போனதான தூதனை குறித்து சாத்தானை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here's mention about Satan the fallen angel as the prince of Persia. ఇక్కడైతే పారసీకుల రాజా అధిపతి అని చెప్పి పడిపోయిన ఒక దూతను గురించి గుర్తించబడినది. இந்த பெர்சிய ராஜ்யத்தின் அதிபதி ஆகிய இந்த விழுந்து போனதான தூதன் தானியேலுக்கு தேவனிடத்தில் வந்ததான அந்த பதிலை தடை செய்கிறவனாக இருந்தான். This prince of Persia, the fallen angel, was hindering the reply for the prayer of Daniel from God. ఇక్కడ పారసీకులకు రాజ్య అధిపతిగా ఉండిన పడిపోయిన ఒక దూత దానియేలు ప్రార్థనకు కూడా ప్రత్యుత్తరం రాకుండా అడ్డగించేవాడుగా ఉండినాడు. ஒரு சாதாரண தூதன் கொண்டு வந்ததான அந்த பதிலை அவனிடத்தில் வந்து சேரக்கூடாதபடிக்கு இந்த விழுந்து போனதான தூதன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாக இருக்கிறான். This fallen angel was resisting an ordinary angel who brought the reply from God to Daniel. ఒక సామాన్యమైన దూత కూడా ఆ యొక్క ప్రత్యుత్తరము తీసుకొచ్చినప్పుడు దానిని తేకుండానట్లుగా ఇతడైతే అడ్డగించుచున్నాడు. பிரதான அதிபதிகளின் ஒருவனாகிய மிகாவேல் எனக்கு உதவியாக வந்தான். But Michael, one of the chief princes, came to help me. ప్రధాన అధిపతిలో మికావేలును ఒకడు నాకు సహాయంగా వచ్చెను. இந்த மிகாவேல் என்கிறதான தூதன் பிரதான தூதனாக அறியப்படுகிறான். This angel named Michael, he is one of the archangels. ఈ యొక్క ప్రధాన దూత అయిన మికావేలు కూడా ప్రధాన దూతగా పిలువబడుచున్నాడు. இவன் பிரதானமான வல்லமை நிறைந்ததான ஒரு தூதனாய் காணப்படுகிறான். He has great power and dominion. ఇతడైతే ప్రధానముగాను శక్తి నిండిన ఒక దూతగా కనిపించుచున్నాడు. இந்த பிரதான தூதனாகிய மிகாவேலுக்கு கீழ்ப்படுகிறதான சேனைகள் இருக்கிறதாகவும் நாம் வாசிக்கிறோம். We also read that there are many armies under the captainship of the Michael the angel. ఈ యొక్క ప్రధాన దూత అయిన మికావేలుకు విధేయత చూపు సైన్యము ఉండినట్లుగా మనం చూడగలము. அதை நாம் வெளிப்படுத்தல் 12:7 பார்க்கிறோம். We read about that in Revelation chapter 12 verse 7. దాని గురించి ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయం 7వ వాక్యంలో చూడగలము. வானத்திலே யுத்தம் உண்டாயிற்று. மிகாவேலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் வலசர்ப்பத்தோடு யுத்தம் பண்ணினார்கள். வலசர்ப்பமும் அதை சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம் பண்ணியும் ஜெயம் கொள்ளவில்லை. There was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. வானத்திலே ஒரு யுத்தம் உண்டாயிற்று. There was a war in heaven. పరలోకమందు యుద్ధం జరిగెను. மிகாவேலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் வலுசர்ப்பத்தோடு யுத்தம் பண்ணார் என்று பார்க்கிறோம். We read here Michael and his angels fought against the dragon. మికావేలును అతని యొక్క దూతలు కూడా అగట సర్పంతో యుద్ధం చేయవలెను. இதன் மூலமாக இந்த மிகாவேலை சார்ந்ததான ஒரு தூத சேனை அவரோடு இருந்ததாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. From this we come to know that there was also a group of army of angels under the leadership of Michael. దీనితో పాటు ఇక మికావేలుతో కూడా ఒక దూత సమూహము అతనితో ఉండినట్లుగా గ్రహించుకుందుము. இந்த மிகாவேல் தூதனுக்கு பூமியில் இருக்கிறதான இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அவர்களை கவனித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு உத்தரவாதம் வழங்கப்பட்டிருந்ததாக நாம் தானியேலின் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் மூலமாக அறிந்து கொள்கிறோம். In the book of Daniel chapter 12 verse 1 we read that a great responsibility of taking care of the whole of Israel was given to the chief angel Michael. దానియేలు 12వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యంలో చూచినప్పుడు ఇశ్రాయేలీలకు కూడా వారి మీద కూడా గమనం ఉంచినట్లుగా మికావేలు దూతకు కూడా బాధ్యత అనుగ్రహించినట్లుగా చూడగలము. உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற பெரிய அதிபதியாகிய மிகாவேல் அக்காலத்திலே எழும்புவான்.
யாதொரு ஜாதியாரும் தோன்றினது முதல் அக்காலம் மட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்து காலம் வரும். அக்காலத்திலே புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவைகளாக காணப்படுகிற உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள். At that time shall Michael stand up, the great prince which standeth up for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற பெரிய அதிபதியாகிய மிகாவேல் அக்காலத்தில் எழும்புவான். Michael shall stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. ఆ కాలమందు కూడా నీ జనుల పక్షముగా నిలిచినట్టి మహా అధిపతిగా మికావేలు వచ్చును. இந்த மிகாவேல் இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்காக அவன் கிரியை செய்யக்கூடியவனாய் காணப்பட்டான். This Michael, he works for the people of Israel. ఈ యొక్క మికావేలని చెప్పినప్పుడు కూడా ఇశ్రాయేలు యొక్క జనుల నిమిత్తముగా క్రియ చేయవాడుగా ఉండి నాడు. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இந்த உத்தரவாதம் புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்காக உனக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வெளிப்படுத்தல் 12 வாசிக்கிறபடி அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. As we read from the book of Revelation chapter 12 verse 7, now his responsibility has been changed and now he is taking care of the New Testament church. కొత్త నిబంధనలలో మనం చూసినట్లయితే ప్రకటన 12:7 బట్టి అతనికి కూడా ఆ యొక్క బాధ్యత కూడా కొత్త నిబంధన సంఘమును గురించి అనుగ్రహించబడి ఉన్నది. இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்காக கிரியை செய்தான இந்த பிரதான தூதன் நாட்களிலே புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்காக அவன் கிரியை செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறான். This archangel who was working for the people of Israel is now working for the New Testament church. ఇశ్రాయేలు యొక్క జనుల నిమిత్తముగా క్రియ చేసిన ప్రధాన దూత అయిన మికావేలు కొత్త నిబంధన సంఘం నిమిత్తముగా ఈ కొత్త నిబంధన కాలంలో క్రియ చేయవాడై ఉన్నాడు. இன்றைக்கும் இந்த பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்து சபைக்காக வல்லமையோடு அவன் கிரியை செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறான். Even today the archangel Michael is able to work with all power for the New Testament church. నేడు కూడా ప్రధాన దూత అయిన మికావేలు కొత్త నిబంధన సంఘం నిమిత్తముగా శక్తివంతంగా క్రియ చేయవాడై ఉన్నాడు. இரண்டாம் உலக முகா யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த நாட்களிலே In the days when the Second World War took place, రెండవ ఆ యొక్క లోకం యొక్క యుద్ధమును జరుగుతూ ఉండినప్పుడు அமெரிக்காவின் ஒரு சரக்கு விமானம் யுத்த தளவாடங்களை ஏற்றிக்கொண்டு பசிபிக் சமுத்திரத்தின் மேலாக பறந்து கொண்டிருந்தது. a cargo warship carrying all the instruments for war from America, it was sailing on the Pacific Ocean. అయితే అమెరికాలో ఉండిన ఒక విమానము కూడా యుద్ధం యొక్క సైనికులను ఎక్కించుకొని పసిఫిక్ యొక్క సముద్రం మీద ఎగురుచూ ఉండినో. அந்த விமானத்திலே சில ராணுவ வீரர்கள் இருந்தார்கள். And on that flight there were some military soldiers. ఆ యొక్క విమానంలో చూచినప్పుడు కూడా కొంతమంది సైనాధిపతులు ఉండి ఉన్నారు. அந்த விமானத்திலே அலெக்ஸ் கோவே என்கிறதான ஒரு படைக்குரு ராணுவத்தில் இருக்கிறதான அந்த போதகரும் கூட அந்த விமானத்திலே அவர் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். There was a captain, the crew of the flight named Alex Kuru. He was also traveling with them. ஃளைட்ல அந்த குரு நேம், The name of the crew was Alex Ko. ఆ యొక్క గురువు పేరు కూడా అలెస్కోగా ఉండి ఉన్నారు. ఆయన కూడా ఆ యొక్క విమానములో ప్రయాణించుతూ ఉండి ఉన్నారు. விமானம் அந்த சமுத்திரத்தின் மேலாக பறந்து கொண்டிருக்கும் போது ஜப்பான் விமானங்கள் வந்து இந்த சரக்கு விமானத்தின் மீது குண்டு போட்டது. When the flight was flying over the Pacific Ocean, a Japanese aircraft came and it bombarded the other aircrafts. ఈ యొక్క విమానం కూడా ఆ యొక్క పసిఫిక్ సముద్రం మీద ఎగురుచూ ఉండినప్పుడు జపాన్ నుండి వచ్చిన విమానము వీరికి విరోధంగా ఒక బాంబులను వేసెను. அந்த விமானத்தினுடைய இறக்கைகள் மேல் குண்டுகள் விழுந்து சேதப்பட்டது. And the wings of the fighter jet was bombarded and it was destructed. విమానం యొక్క రెక్కల మీద కూడా ఆ యొక్క బాంబులు పడటాన్ని బట్టి అది అపాయం నొంది ఉన్నది. ஆகினாலே அந்த விமானி சொன்னான், நம்முடைய விமானம் இப்பொழுது அதிகமாக சேதப்பட்டிருக்கிறது, ஆகினாலே சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இது சமுத்திரத்தில் விழுந்து விடலாம் என்று அறிவித்தார். So the captain announced that now the wings of the fighter jet has been damaged and in a short time our flight will fall onto the sea. విమానమును నడిపించే నాయకుడు తెలియజేసినాడు, మన యొక్క విమానం అనేది కూడా అపాయంలోనికి చిక్కుకొనినది, కొంత సమయంలో సముద్రంలో పడవచ్చును. அப்பொழுது இந்த போதகருக்கு அது அறிவிக்கப்பட்ட போது அவர் முழங்கால் நின்று ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார், எங்களுடைய விமானத்தை நீர் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று. So when this was announced to the preacher there, he started to kneel down and pray. He wanted to somehow God to save the people there. ఈ యొక్క వార్త అనేది కూడా బోధకునికి తెలియజేయబడినప్పుడు అతడైతే మోకాలించి ప్రార్థించడానికి ప్రారంభించెను. அவர் ஜெபத்தை முடித்துவிட்டு எழுந்து ஜன்னல் வழியாக அவர் வெளியே பார்த்த பொழுது ஒரு தூதன் அந்த இறக்கையை ஏந்தி கொண்டிருக்கிறதை அவர் கண்டார்.
when he finished his prayer and he got up and saw through the window, he was able to see an angel. He was holding and bearing the wings of the aircraft. బోధకుడు ప్రార్థనను ముగించి ఆ యొక్క కిటికీ ద్వారా బయట చూచినప్పుడు దూత వచ్చి కూడా ఆ యొక్క విమానం యొక్క రెక్కను ఆనుకునినట్లుగా చూచెను. அவர் இடதுபுறத்தில் உடனடியாக போய் இடதுபுறத்தின் ஜன்னல் வழியாக அவர் பார்த்தபொழுது இன்னொரு தூதன் இடதுபுறத்தினுடைய ரெக்கை ஏந்தி கொண்டிருக்கிறதை அவர் கண்டார். And he also went to the left side and saw through the window. He was also seeing another angel holding the left side of the wing of the aircraft. ఆయన ఎడమ పక్క చూచినప్పుడు ఎడమ పక్క కూడా మరి యొక్క దూత వచ్చి ఆ రెక్కలను ఆదుకున్నట్లుగా చూచెను. அந்த விமானத்துக்கு எந்த சேதம் இல்லாமல் அது பத்திரமாக வந்து தரையில் இறங்கியது. There was no damage to the aircraft and it landed safely on the ground. ఆ యొక్క విమానమునకు ఎలాంటి అపాయము సంభవించకుండా భద్రంగా వచ్చి అది నేల మీద దిగి ఉన్నది. அப்பொழுது விமானத்தினுடைய இன்ஜினியர் எல்லாம் வந்து அந்த விமானத்தை சோதித்து பார்த்துவிட்டு ஆச்சரியப்பட்டார்களாம். இவ்வளவு சேதமடைந்த விமானம் எப்படி தரையிலே வந்து இறங்க முடியும் என்று தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அற்புதமாக இந்த விமானத்தை தரையிறக்கும்படியாக செய்தார். After the flight landed, many flight engineers they came and they investigated the whole aircraft and they realized that it was God's miracle has sent the angels of God to preserve this aircraft. విమానమునకు బాధిత వహించిన వారు వచ్చి చూచినప్పుడు ఇంత అపాయము నొందిన ఇక విమానమును కూడా ఈ విధంగా వచ్చి భూమి మీదకి దిగిందని ఆశ్చర్యపడి ఉన్నారు. இவ்விதமாக தேவன் தம்முடைய தூதர்களின் மூலமாக இன்றைக்கும் பிரதானமான காரியங்களை பிரதான தூதனை கொண்டு அவர் செய்ய வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார். Thus God is able to do many great things through his great angels, the chief angels. నేడు కూడా మన దేవుడు ప్రధాన యొక్క దూతలను బట్టి కూడా సమస్త కార్యము చేయవలసిన వారే ఉన్నారు. ஆம், தேவ தூதர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் தேவன் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார். God has given power and authority to his angels. అవును, దేవుని యొక్క దూతలకు శక్తియో అధికారమును ఇచ్చి ఉన్నారు. இந்த மிகாவேல் என்கிறதான தூதன் இன்றைக்கும் அவர் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தின் சபை அவர் கிரியை செய்ய வல்லமுள்ளவராக காணப்படுகிறார். This Michael the archangel is also able to work now for the New Testament church. ఈ యొక్క మికావేలని దూత కూడా నేడు కూడా కొత్త నిబంధన సంఘం నిమిత్తముగా క్రియ చేయవారే ఉన్నారు. இரண்டாவதாக காபிரியேல் என்கிறதான தூதனை குறித்து வேதாகமத்தை நாம் வாசிக்க முடியும். Secondly, in the Bible we read about the angel named Gabriel. రెండవదిగా మనము గబ్రియேல் అనే దూతను గురించి లేఖనములో చదవగలము. இந்த காபிரியேல் என்கிறதான தூதன் ஒரு பிரதான தூதனாக அல்ல, ஒரு சாதாரணமான ஒரு தூதனாகவே அறியப்படுகிறார். Gabriel the angel was not a chief archangel, he was just an ordinary angel. ఈ యొక్క గబ్రియేలు దూత అని చెప్పినప్పుడు కూడా ప్రధాన దూతగా కాదు, సామాన్యమైన ఒక దూతగానే పిలువబడిచున్నాడు. இந்த தூதனை குறித்து நாம் லூக்கான சுவிசேஷத்தின் 1:19 பார்க்கிறோம். Read about this angel in Luke's Gospel chapter 1 verse 19. ఈ యొక్క దూతను గురించి లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 19వ వాక్యంలో చూడగలము. தேவதூதன் அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, நான் தேவ சன்னிதானத்தில் நிற்கிற காபிரியேல் என்பவன் உன்னுடனே பேசவும் உனக்கு இந்த நற்செய்தியை அறிவிக்கவும் அனுப்பப்பட்டு வந்தேன். The angel answering said unto him, I am Gabriel that stand in the presence of God, and am sent to speak unto thee and to show thee these glad tidings. இங்கே சகரியாவை இந்த தேவதூதன் சந்திக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். Here we read that the angel of God met Zacharias. ఇక్కడైతే ఇక దేవుని యొక్క దూత జకర్యాను సంధించినట్లుగా చూడగలము. நான் தேவ சன்னிதானத்தில் இருக்கிற காபிரியேல் என்பவன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார். He introduces himself as I am Gabriel that stand in the presence of God. నేను దేవుని యొక్క సముఖమందు నిలిచు గబ్రియేల్ అని చెప్పి తన గురించి తెలియజేయుచున్నాడు. இந்த காபிரியேல் என்கிறதான இந்த தூதன் தேவ சமூகத்துக்குள்ளேயே காணப்பட்டதாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. So from here we can understand that this angel named Gabriel, he was always found in the presence of God. ఈ యొక్క గబ్రియేలు దూత అని చెప్పినప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండినట్లుగానే మనం చూడగలము. தேவ சமூகத்துக்குள்ளே இருந்து எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடியவனாய் காணப்பட்டார். He does everything remaining in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండి సమస్తమును చేయవాడుగా కనిపించినాడు. தானியேலின் புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 16-17 வசனங்களில் இந்த காபிரியேல் தூதனை குறித்தான ஒரு காரியத்தை அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம். The book of Daniel chapter 8 verses 16 and 17 we read another thing about the angel Gabriel. దానియేలు 8వ అధ్యాయం 16-17 వాక్యంలో ఇక గబ్రియేలు దూతను గురించి మరిక కార్యమును తెలుసుకుందాము. அன்றியும் காபிரியேலே, இவனுக்கு தரிசனத்தை விளங்க பண்ணென்று ஊலாயின் மத்தியிலே கூப்பிட்டு சொல்லுகிற ஒரு மனுஷ சத்தத்தையும் கேட்டேன். அப்பொழுது அவன் நான் நின்ற இடத்துக்கு வந்தான். அவன் வருகையில் நான் திடுக்கிட்டு முகங்குப்புற விழுந்தேன். அவன் என்னை நோக்கி, மனுபுத்திரனை கவனி, இந்த தரிசனம் முடிவு காலத்துக்கு அடுத்தது என்றான். I heard a man's voice between the banks of Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid and fell upon my face.
But he said unto me, Understand, O son of man, for the time of the end shall be the vision. இந்த காபிரியல் தூதன் தேவ சமூகத்திலிருந்து சில செய்திகளை மனுக்குலத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடியவனாக இருந்தான் நாம் அறிகிறோம். We understand that Gabriel was able to bring some glad tidings from the presence of God to man. ఈ యొక్క గబ్రియేలు దూతని చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో నుండి కొన్ని వార్తలను కూడా తీసుకొని వచ్చేవాడుగా ఉండినాడు. இந்த காபிரியல் தூதன் தான் மரியாளுக்கு தரிசனமானவன். This angel Gabriel only appeared unto Mary. ఈ యొక్క గబ్రియేలు దూత కూడా మరియాకు దర్శనం ఇచ్చినాడు. இங்கே மரியாளுக்கு தரிசனமான தூதனும் கூட காபிரியல் என்று லூக்கா 1:26 நாம் அறிகிறோம். In Luke's Gospel chapter 1 verse 26 we read that the angel that appeared unto Mary was also Gabriel. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 26వ వాక్యంలో మరియాకు దర్శనం ఇచ్చినది గబ్రియేలు దూత అని తెలుసుకుందాము. 6ஆம் மாதத்திலே காபிரியேல் என்னும் தூதன் கலிலேயாவிலுள்ள நாசரேத் என்னும் ஊரில் In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth. இங்கே கன்னிகையாகிய மரியாளிடத்திலே இந்த காபிரியல் தூதன் அனுப்பப்படுகிறார். Angel Gabriel was sent unto the virgin Mary. ఇక్కడ ఇచ్చే కన్యకైన మరియా యొద్దకు కూడా ఇక గబ్రియేలు దూత పంపించబడుచున్నాడు. அவளிருந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே தேவதூதன் பிரவேசித்தான். The angel of God entered into the house in which she lived. ఆమె ఉండిన ఇంటిలోనికి ఇక దేవుని యొక్క దూత ప్రవేశించెను. கிருபை பெற்றவளே வாழ்க, கர்த்தருடனே இருக்கிறார் என்று ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்று சொல்லுகிறான். He said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. ఆమెని చూచి దయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభమని చెప్పి ప్రభు నీకు తోడే ఉన్నాడు, స్త్రీలందు నీవు దీవెనను శుభవచనమని చెప్పిను. இந்த காபிரியல் தூதன் மரியாளை வந்து வாழ்த்துகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். Here we see that the angel Gabriel, he came and wished Mary. ఈ యొక్క గబ్రియేలు దూత వచ్చి మరియను దీవించినట్లుగా చూడగలము. ஆம், நீ கற்பவதியாகிய ஒரு குமாரனை பெறுவாய், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக என்று சொன்னதான தூதன் தான் இந்த காபிரியல் தூதன். The angel who mentioned, Behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son and shall name him Jesus is Gabriel. నీవు గర్భవతి యొక్క కుమారుని కందువు, ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టిదువు చెప్పిన ఇక దూత పేరు ఇక గబ్రియేలు దూతే ఇన్నారు. இந்த காபிரியல் தூதன் தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து தேவ செய்திகளை மனுஷர்களுக்கு கொண்டு வரக்கூடியதான இடத்தில் ஊழியம் செய்து நாம் அறிகிறோம். We understand that Gabriel does the ministry of bringing news and tidings from God to man. ఈ యొక్క గబ్రియేలు దూత కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ఉండి మనుషులకు కూడా మంచి వర్తమానములను తెచ్చేవాడుగా ఉండినాడు. தேவதூதர்கள் மனுஷர்களை பிரத்யேகமாக சந்திக்கக்கூடிய இடத்தில் காணப்படுகிறார்கள். Angels are found in a state where they can very clearly appear unto man. దేవుని యొక్క దూతలు మానవులను కూడా ప్రత్యేకంగా సంధించే స్థలములో కనిపించుచున్నారు. ఆ మనుషులకు அவர் நற்செய்தியை கொண்டு வரக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். They bring good and glad tidings unto man. మనుషులకు కూడా శుభవర్తమానములను తీసుకొని వచ్చేవారుగా ఉన్నారు. கை வான் டைங்கிறதான ஒரு மனிதன் இருந்தார். There was a man named Guy Wantak. గైవాన్ టైక్ అని ఒక మనుషుడు ఉండినాడు. அவருடைய மனைவி ஒரு விபத்திலே அவருடைய முதுகு எலும்பு முறிவை அவள் சந்தித்தாள். His wife had a fracture in her vertebra during an accident. ఆమె భార్యని చూచినప్పుడు కూడా ఒక అపాయములో చిక్కుకొని ఆ యొక్క వెన్నెముక విరిగినట్లుగా కనిపించెను. அந்த எலும்பு முறிவிலிருந்து அவள் சுகமாக்கப்பட்டாள். She was cured from the fracture. ఎముక కూడా విరిగిపోవటం ఎంతో స్వస్థత నొందినది. அது நடந்து 1 வருடங்களுக்கு பிறகு அவள் படுக்கைக்கு செல்லும்போகிறதான நேரங்கள் எல்லாம் அவள் பயங்கரமான ஒரு முதுவலியினால பாதிக்கப்பட்டு அலறினாள். But 1 year after she got completely cured from the fracture, she had a back pain when she went to her bed. అపాయము సంభవించి 1 సంవత్సరం తదుపరిగా పండుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆమె కూడా ఆ యొక్క వీపు నొప్పి చేత బాధపడుచు ఉండెను. ஒரு நாள் இரவு இந்த மனிதன் தன் மனைவிக்காக முழங்கால் படியிட்டு ஜெபித்தாராம். One day this man, one night he knelt and prayed for his wife. ఒక రాత్రి చూచినప్పుడు ఇక మనుషుడు తన యొక్క భార్య నిమిత్తముగా మోకలించి ప్రార్థించెను. ஒரு நாளும் கடுமையாக இந்த வேதனையிலே பாதிக்கப்படுகிறாள். She is being tormented by this pain daily. ప్రతిదినము కూడా ఈమె కఠినమైన ఇక బాధ నొందుచున్నది. ஆண்டவரே, நீர் உம்முடைய தூதனை அனுப்பி இவளை இன்று ராத்திரியில் குணமாக்கத்தான் வேண்டும் என்று ஜெபித்தாராம். And he prayed, Lord, you must definitely send your angel and heal her this night itself. ప్రభువా నీ యొక్క దూతని ఇక రాత్రి పంపించి ఈమెను స్వస్థపరచమని ప్రార్థించెను. அவர் நடுராத்திரியிலே அவர் எழுந்து பார்த்தபோது In the midnight when he woke up and saw, అర్ధరాత్రి వేళలో ఆమె లేచి చూచినప్పుడు ఆయన அவருடைய மனைவியின் படுக்கறையிலே ஒரு தூதன் உட்கார்ந்திருந்தார்.
an angel was sitting beside her on the bed. భార్య పండుకొని ఆ యొక్క పడక దగ్గర కూడా ఒక దూత కూర్చొని ఉండెను. அவன் அழகான வெண்வஸ்திரம் அணிந்தவனாக இருந்தான். He was wearing a clean and neat white garment. మంచి ఒక తెల్లని వస్త్రమును ధరించుకొనిన వాడుగా ఉండెను. அழகான ஒரு கிரீடத்தை அணிந்திருந்தான். He also wore a beautiful crown. అలంకరించబడిన ఒక కిరీటమును ధరించుకొని ఉండెను. அவனுடைய சரீரம் அசையும் பொழுது மரத்தினுடைய இலைகள் அசையும் போது சலசலப்பென்று ஒரு சத்தம் வருகிறது போல அவன் அசையும் போது அவனுடைய ஒரு சத்தம் அதிலிருந்து வந்தது. When his body was moving, there was a sound like unto the swaying of the leaves of the tree. దూత యొక్క శరీరము కదిలించబడినప్పుడు కూడా ఆ యొక్క చెట్టు కదిలించబడినప్పుడు ఎలల నుంచి శబ్దం వచ్చినట్లుగా దాంట్లో వినబడి ఉన్నది. அவர் தன் ஜெபத்தை கேட்டு ஒரு தூதனை ஆண்டு அனுப்பினார் என்று அவர் அறிந்து கொண்டார். And he came to know that God has listened to his prayer and he sent an angel. ఆయన ప్రార్థన ఆలకించి ప్రభు ఒక దూతని పంపించినారని అర్థం చేసుకొనిను. அப்பொழுது அவர் ஒன்றுமே பேச முடியவில்லை. அவருடைய முகத்தை காண முடியவில்லை. அந்த முகம் அவருடைய மனைவியை பார்த்த விதமாக கட்டிலில் உட்கார்ந்திருந்தார். ஆகையினாலே அவர் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு பேச ஆரம்பித்த போது தூதன் அப்படியே அவருடைய வீட்டை விட்டு வெளியேறி போனான். And he was not able to talk anything to the angel because the angel was looking at his wife, and when he got his courage and wanted to talk to the angel left the house. దూత ముఖమును ఆయన చూడలేకుండా ఉండేను. అయినప్పటికీ ధైర్యమును రప్పించుకొని మాట్లాడడానికి ప్రారంభించినప్పుడు దూత కూడా అక్కడ నుండి వాళ్ళ ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాను. காலையில் எழுந்திருந்த பொழுது அவருடைய மனைவியினுடைய அந்த முதுகு வலி முழுதுமாக நீங்கி அவள் பரிபூர்ணமாக ஆரோக்கியமடைந்திருந்தாள். When his wife got up in the morning, she was completely cured of her back pain. ఉదయకాలము లేచినప్పుడు కూడా భార్య వీపు యొక్క నొప్పి చేత బాధపడుచున్నది సంపూర్ణ స్వస్థత నొంది ఉండెను. தேவன் தம்முடைய தூதர்களை நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டவர் இன்றைக்கும் அனுப்புவார். God hearkens to our prayers and also sends his angels even today. దేవుడు తన యొక్క దూతలను కూడా మన ప్రార్థన ఆలకించి నేడు కూడా ఆయన పంపించును. மிகாவேல் காபிரியேல் என்கிறதான இந்த தூதர்களை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறது போல, like we understand about the angels, namely Michael and Gabriel, మికాయేలు గబ్రియేలు దూతలను గురించి మనం ఎరిగినట్లుగా கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் என்கிறதான தூதர் கூட்டத்தை குறித்தும் வேதாகமம் சொல்லுகிறது. Bible also mentions about a group of angels named cherubims and seraphims. కేరుబులు సెరాబులను గురించి రెండు దూతల గుంపుల గురించి కూడా లేఖనము తెలియజేయుచున్నది. ஜீவ விருட்சத்துக்கு போகும் வழியை காவல் செய்வதற்காக வைக்கப்பட்டதாக நாம் ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 24ஆம் வசனத்திலே இந்த கேருபீன்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். Genesis chapter 3 verse 24 we read that the cherubims were kept as a guard on the way of the fruit of the tree of life. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 24వ వాక్యములో చూచినప్పుడు జీవ వృక్షమునకు పోవు మార్గమును కాచడానికి ఇటు అటు తిరుగు దూతలను నిలబెట్టించెను. அவர் மனுஷனை துரத்திவிட்டு ஜீவ விருட்சத்துக்கு போகும் வழியை காவல் செய்ய ஏதேன் தோட்டத்துக்கு கிழக்கே கேருபீன்களையும் வீசி கொண்டிருக்கிற சுடரொளி பட்டயத்தையும் வைத்தார். He drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. அவர் மனுஷனை துரத்திவிட்டு ஜீவ விருட்சத்துக்கு போகும் வழியை காவல் செய்வதற்காக ஏதேன் தோட்டத்துக்கு கிழக்கே கேருபீன்களையும் வீசிக்கொண்டிருக்கிற சுடரொளி பட்டயத்தை வைத்தார். He drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. ఆయన ఆదామును కూడా వెళ్ళగొట్టి ఏదేని తోటకు తూర్పు దిక్కున కేరుబులను జీవవృక్షమునకు పోవు మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగులాడుచున్న ఖడ్గజోలలను నిలబెట్టెను. இங்கே ஜீவ விருட்சத்துக்கு போகின்றதான அந்த வழியை காவல் செய்வதற்காக கேருபீன்கள் வைக்கப்பட்டதாக நாம் அறிகிறோம். Here we read that the cherubims were kept to guard the way of the tree of life. ఇక్కడైతే జీవ మార్గమునకు వెళ్ళుచున్న మార్గమును కాయడానికి కేరుబులను ఉంచినట్లుగా చూడగలము. மனிதன் நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான விருட்சத்தின் கனியை புசித்தான். ஆகினாலே ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை அவன் புசித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தோட்டத்துக்கு போகிற வழியை காவல் செய்யும்படியாக இங்கே இந்த கேருபீன்களை அவர் காவலாக வைத்ததாக அறிகிறோம். We understand that man had already eaten the fruit of the tree of the knowing of the knowledge of good and evil, and that he should not eat of the fruit of the tree of life. God kept this angel as a guard. మనుషుడైతే మంచి చెడ్డలను తెలివినిచ్చే ఫలమును తిని ఉన్నాడు, అందువలన ఈ యొక్క జీవవృక్ష ఫలమును తీసుకొని తినకూడదని చెప్పి ఆ యొక్క మార్గమునకు జీవవృక్షమునకు వెళ్ళు మార్గమును కాచడానికి కేరుబులను నియమించెను. இந்த கேருபீன்களோடு கூட அவர் பாதுகாக்க
பார்க்கிற சுடரொளி பட்டயத்தையும் அவர் வைக்கிறார். God, along with these cherubims, he also kept a flaming sword. ఈ యొక్క కేరుబులతో పాటు కూడా ఖడ్గజ్వాలలను అక్కడ నిలబెట్టెను. நான் ரட்சிக்கப்பட்டதான ஆரம்ப நாட்களிலே நான் ஒரு நாள் அதிகமான என்னுடைய ஆபீஸ்ல வேலை இருந்ததுனாலே நான் வீட்டுக்கு போக டைம் ஆகிவிட்டது. ஆகினாலே நான் அங்கேயே ஒரு நாள் இரவு நான் தங்கியிருந்தேன். The early days when I got saved, when I was working, one day it was so late that I could not go to my house, so I stayed there in the office itself the whole night. నేను రక్షణ పొందిన ప్రారంభ దినములైతే ఒక దినమున నా యొక్క ఆఫీసులో ఎక్కువ పని ఉన్నది, అందువలన ఒక రాత్రి అక్కడ గడిపి తిని ராத்திரிலே ஒரு நாள் நான் திடீரென்று ஒரு தரிசனத்தை நான் படுத்திருக்கும் போது கண்டேன். And on that night I saw a vision when I was sleeping. ఆ రాత్రి అయితే నేను పండుకొని ఉండినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఒక దర్శనమును చూచి ఉన్నాను. அந்த தரிசனத்திலே நான் இந்த சுடரொளி பட்டயத்தை கண்டேன். I saw the flaming sword in my vision. నేను ఆ యొక్క దర్శనములో కూడా ఇక ఖడ్గజ్వాలలను చూచి ఉన్నాను. அந்த சுடரொளி பட்டயம் பயங்கர பிரகாசமாக வட்டமாக சுத்தி என்னை சுத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறதை நான் கண்டேன். I saw that flaming sword was surrounding me and it was very bright. ఈ యొక్క ఖడ్గజ్వాలలో అని చెప్పినప్పుడు కూడా భయంకర ప్రకాశించినదిగా నా చుట్టూ తిరుగుచూ ఉండేను. பயங்கரமான வெளிச்சமாக இருந்தது. நான் பதறி எழுந்து விட்டேன். It was a great light and so I was afraid and I got up. భయంకరమైన వెలుగుగా ఉండినది, నేను భయపడి లేచి ఉన్నాను. நான் இந்த வேத வசனத்தை வாசித்த பொழுது என்னை காக்கும்படியாக தேவன் அந்த சுடரொளி பட்டயத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நான் விளங்கிக் கொண்டேன். When I read the portion from the Bible, I understood that God has kept a flaming sword to preserve me. నేను ఈ యొక్క లేఖనమును చదివినప్పుడు కూడా నన్ను కాచడానికి ప్రభు ఖడ్గజ్వాలలను ఉంచి ఉన్నారని గ్రహించుకుని ఉన్నాను. தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை காவல் செய்யும்படியாக காபிரியேல் தூதனை அவர் நியமித்திருக்கிறார். God has appointed his angels to preserve his people. దేవుడు తమ యొక్క పిల్లలను కాపాడే నిమిత్తముగా గబ్రియేలు దూతకు నియమించి ఉన్నారు. சாது சுந்தர் சிங் ஊழியம் செய்த நாட்களிலே அவர் திபெத் தேசத்திலே போய் சுவிசேஷத்தை அவர் பிரசங்கித்தாராம். In the days when Sadhu Sundar Singh was ministering, he went to the land of Tibet and he was ministering there. సాధు సుందర్ గారు పరిచర్య చేసే దినములలో కూడా తిబెత్ అనే ఒక దేశంలో వెళ్లి పరిచర్య చేయించారు. திபெத் தேசத்திலே அவர் ராசார் என்கிறதான ஒரு பட்டணத்திலே சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார். In the land of Tibet he was ministering, he was announcing the gospel in a city named Rasak. తిబెత్ అనే ఒక పట్టణంలో కూడా రాసా అనే ఒక పట్టణంలో ఆయన సువార్తను ప్రకటించెను. அவர் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவித்துதான அந்த செய்தி திபெத்தினுடைய பிரதான லாமாவுக்கு அந்த செய்தி போயிற்று. And the news that he declared the gospel in that city reached the Lama of Tibet. అయితే ఆయన యొక్క సువార్త ప్రకటించిన విషయమును కూడా తిబెత్తులో ఉండిన ఆ యొక్క రామాని ప్రధానికి ఆ యొక్క వర్తమానము వెళ్ళి ఉన్నది. ஆகினாலே இவனை பிடித்து கொண்டு போய் அவருக்கு முன்பாக நிறுத்தினார்கள். Therefore they took hold of him and brought him and presented him before the chief lama. అందువలన ఈయనను పట్టుకొని వెళ్ళి ఆ యొక్క రామాని ఎదుట నిలబెట్టి ఉన్నారు. இந்த தேசத்துல ஒரு அந்நிய தெய்வத்தை குறித்து அறிவித்தது ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு என்று சொன்னார். They accused him that this is a great accusation because he has pronounced the name of a strange god in this land. ఈ యొక్క దేశంలో కూడా అన్య దేవతలను గురించి ప్రకటించినది గొప్ప నేరమని చెప్పినారు. இந்த குற்றத்துக்கு உனக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது என்று தீர்ப்பளித்தான். And for this crime you have committed, you have to be sentenced for death. ఈ యొక్క నేరమును బట్టి నీకు మరణ శిక్ష విధించబడి ఉన్నదని వారు తెలియజేసి ఉన్నారు. அந்த நாட்களிலே திபெத் தேசத்திலே மரண தண்டனையை ரெண்டு விதத்தில் நிறைவேற்றுவார்கள். In those days the death sentence would be fulfilled in two ways. ఆ యొక్క జనంలో కూడా ఆ యొక్క తిబెత్ దేశమందు మరణ శిక్షను రెండు రీతిలో నెరవేర్చెదరు. ஒன்று பச்சையான ஒரு எருமை மாட்டினுடைய அந்த தோலை அந்த மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டதான அந்த மனுஷன் மீது சுற்றி தைத்து விட்டு வெயிலே போட்டு விடுவார்கள். One thing they will do is they will clothe the person who has to die with the buffalo's fresh skin and they will stitch it to him and make him to walk in the sun. ఒక పచ్చ యొక్క ఆ యొక్క ఎద్దు యొక్క తోలుని తీసుకొని వచ్చి వారిని చుట్టి వాళ్ళని కట్టి ఎండలో వేయుదురు. அந்த தோல் வெயிலே சுருங்கும் போது அப்படியே நெருக்கி கொண்டு விடுமோ. When that buffalo skin when it shrinks in the sun, it will strangle him and kill him. ఆ యొక్క చర్మం అనేది కూడా బర్రెల చర్మము అది అలాగే ఎండ కాయినప్పుడు కూడా అది చిన్నది అయినప్పుడు వారు అలాగే చనిపోదురు. இரண்டாவதாக மரண தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு வழி என்னவென்றால் ஒரு பாதாள பள்ளத்திலே ஒரு பாதாள கிணற்றிலே அங்கே மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்களை தூக்கி அந்த கிணற்றிலே போட்டு அந்த கிணற்றை
ஒரு கதவு அது இருக்கும், அதற்குள்ளே போட்டு கதவை பூட்டி சாவி எடுத்து விடுவார்கள். The next way they pronounce the death sentence is that they will put the person into a deep pit or a deep well, and they will close the door of the well. రెండవదిగా ఆ యొక్క మరణ శిక్షను వారు నెరవేర్చుట ఎలాగని చెప్పినప్పుడు కూడా పాతాళం వంటి ఒక బావి ఉండును, దాని లోపల వారిని పడవేసి దానికి ఒక తలుపు ఉండును, ఆ తలుపు మూసివేయుదురు. இந்த சாது சுந்தர் சிங்க்கு இரண்டாம் முறைப்படி தன்னை நிறைவேற்றும்படியாக உத்தரவிடப்பட்டது. ஆகினாலே அவனை தூக்கி கொண்டு போய் அந்த பாதாள குழியிலே போட்டுவிட்டு அதனுடைய கதவை பூட்டி அதனுடைய சாவியை அந்த லாபானிடத்திலே போய் கொடுத்து விட்டார்கள். And for Sadhu Sundar Singh, the second the death punishment was ordered, so he was put into a drainage canal and he was locked there. ఈ యొక్క సాధు సుందర్ గారికి కూడా రెండవ రీతిలో యొక్క మరణ శిక్షను విధించుట నెరవేర్చబడి ఉన్నది. అందువల్ల కూడా వీరిని తీసుకుని వెళ్ళి ఒక పాతాళం వంటి గుంటలో పడవేసి తలుపుని మూసివేసి ఆ యొక్క తాళముని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ యొక్క లాభం చేతిలో ఇచ్చినారు. அவர் இந்த குழியிலே போடப்பட்ட போது அவர் மேலிருந்து கீழே விழுந்ததினாலே வலது கையிலே அடிபட்டு வலது கை முறிவு உண்டாயிற்று. And when he was thrown from the top to the bottom, the pit, he got an injury on his right hand. గుంటలో పడవేసినప్పుడు కూడా కుడి చేతులకు దెబ్బ తగిలి కుడి చెయ్యి ఇరిగిపోయినది. அந்த குழியிலே அவர் விழுந்தபோது அவர் ஒரு கை அசைக்க முடியாத இடத்தில் காணப்பட்டார். When he fell into the pit, he was not able to move his arms. ఆయన గుంటలో పడినప్పుడు కూడా చెయ్యి విరిగిపోవటాన్ని బట్టి కదిలించలేని స్థితిలో కనిపించినారు. பசியும் தாகம் நிறைந்தவராக He was filled with hunger and thirst. ఆకలి దప్పిక నిండినవారుగా ఉండిను. அது மாத்திரமல்ல, அந்த குழியிலே முழுவதும் மரித்ததான பிரேதங்கள் கிடந்தது. ஆகினாலே அங்கெங்கும் கை காலை நீட்ட முடியாது. அந்த இடத்துல பயங்கர நாற்றம், மரித்து போனதான அந்த பிரேதத்தினுடைய சதைகள் அங்கும் இங்கும் கடந்து அந்த இடம் பயங்கரமான ஒரு நாற்றம் நிறைந்த இடமாக இருந்தது. Not only that, that place, the pit was full of dead corpses, and therefore he was not able to even stretch his legs and hands because there was it was stinking a lot. There was full of flesh of the dead corpses. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ యొక్క గుంటని చూచినప్పుడు కూడా మరణించిన వారి అనేక శవములు అక్కడ పడి ఉండను, దుర్వాసన కొట్టించుంటేనో ఆయన కాళ్ళు చేతులు ఇటు అటు కదిలించకుండా ఒక పరిస్థితిలోని ఆ గుంటలో కనిపించి ఉన్నారు. இப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான மரண குழியில் இருந்து கொண்டு அவர் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபித்தார். Thus he was put into such a deadly pit, and he prayed unto God. ఈ విధంగా భయంకరమైన మరణకరమైన లోయల నుండి ప్రభు వైపు చూచి ఆయన ప్రార్థించినారు. ஆண்டவரே, நீர் என்னை கைவிட்டீர் ஏன்? Lord, why did you forsake me? ప్రభువా, నన్ను ఎందుకు నీవు చెయ్యి విడిచినావు? அவர் பயங்கரமான துக்கத்தோடு கூட அந்த குழியிலிருந்து அவர் ஜெபித்தார். With great grief he was praying unto God. ఆయన భయంకరమైన దుఃఖము కలిగిన వారుగా గుంటలో నుండి ప్రార్థించెను. அப்பொழுது அந்த கிணற்றினுடைய அந்த பாதாள கிணற்றுடைய அந்த கதவினுடைய அந்த பூட்டு அசைகிறதான சத்தத்தை அவர் கேட்டார். Then he heard a noise of the lock of the door of the well being shaken. అప్పుడే ఆ పాతాళపు దూరం యొక్క ఆ యొక్క తాళమైనది కదిలించబడుట ఆయన వినినారు. அந்த கிணற்றுடைய அந்த கதவு திறக்கப்பட்டது. And then the door of the canal was opened. అయితే ఆ యొక్క పాతాళపు యొక్క ఆ యొక్క దూరము తెరవబడిను. உள்ளே ஒரு கயிறு இறங்கியது. They put a rope inside the pit. లోపల ఒక తాడు దిగెను. சத்தம் கேட்டு அந்த கயிறை பிடித்துக்கொள். A noise was heard, catch on to this rope. ఒక శబ్దము వినబడినది, ఇక తాడుని నీవు పట్టుకొనుము. மிகவும் కష్టத்தோடு அந்த கயிறை பிடித்துக் கொண்டார். With much difficulty he caught on to the hole. ఈయన కష్టంతోనే ఆ యొక్క తాడుని పట్టుకొనిను. அந்த கயிறு வெளியே இழுக்கப்பட்டது. That rope was pulled out. ఆ యొక్క తాడు కూడా బయటికి లాగినారు. ஒரு கிணற்றை விட்டு வெளியே வந்தார். He came out of the pit. ఈయన బావి నుంచి బయటికి వచ్చెను. வெளியே வந்து பார்த்தால் வெளியே யாருமே இல்லை. When he looked out, there was no one. బయటికి వచ్చి చూచినప్పుడు బయట ఎవరూ లేరు. அவர் நினைத்துக் கொண்டார், தேவன் தம்முடைய தூதன் அனுப்பி தம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டு தன்னை விடுதலையாக்கி பாதுகாத்தார் என்று. Then he thought that God has hearkened to his prayer and sent an angel and delivered him. ఆయన అనుకునినారు, దేవుడు తన యొక్క ప్రార్థన ఆలకించి దూతను పంపించి నన్ను విడిపించినారు. அவருடைய உடம்பு முழுவதும் பயங்கர நாற்றம். His body was stinking a lot. ఆయన యొక్క శరీరం అంతా కూడా దుర్వాసన కొట్టిచుండెను. அவர் சற்று தூரத்திலே போய் அங்கே விழுந்து அருவிலே தண்ணீர் விழுந்து கொண்டிருந்தது. அங்கே போய் நன்றாக குளித்து தன்னுடைய வஸ்திரங்கள் எல்லாம் அவர் துவைத்து காய வைத்து பின்பு அதை உடுத்தி கொண்டு தன்னுடைய பிரயாணத்தை அவர் தொடர்ந்தாராம். He went to a nearby waterfalls and he had a nice shower, and then he washed his clothes and took back
put his clothes and went on his journey. కొంచెం దూరం వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ నీళ్లు ప్రవహించుచుంటుండు. అక్కడ పోయి ఆయన బాగా స్నానం చేసి బట్టలను ఉతుక్కొని మరలా కూడా తన యొక్క ప్రయాణమును కొనసాగించుకునేను. அவர் திரும்பவும் போய் பக்கத்து ஊர்ல சுவிசேஷத்தை அறிவித்துக் கொண்டு வந்தாராம். He again started to preach the gospel in another city. మరలా వెళ్ళి ఆయన పక్క ఊర్లోకి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించుచుండెను. அந்த லாமாவுக்கு செய்தி போயிட்டாம், நீ கிணற்றிலே தூக்கி போட்டதான மனுஷன் உயிரோடு வந்து திரும்பமாக இங்கே இந்த தெய்வத்தை குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று. And the news reached the Lama again saying that the person whom he had put into the deadly pit has come back to his life and is preaching the gospel about the strange God again. ఆ లామాకైతే మరలా వర్తమానం వెళ్ళినది, నీవైతే గుంటలో వేసిన వ్యక్తి తిరిగి వచ్చి సువార్తను ప్రకటించుచున్నాడు. அதனால திரும்பமாக அவரை பிடித்து கொண்டு போய் அந்த லாமாவிடத்திலே கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள். Therefore again they arrested Sadhu Sundar Singh and they took him to the Lama. మరలా కూడా ఆయనను పట్టుకొని వెళ్ళి ఆ యొక్క ప్రధాని అయిన లామా ఎదుట నిలబెట్టిరి. அந்த லாமா யோசான் யாரோ சாவியை திருடி கொண்டு போய் இவனை திறந்து விட்டிருக்கிறார்கள். Lama thought that someone has stolen the key and had helped him by opening the door. లామా అనుకొని ఈనాడు ఎవరో తాళమును దొంగిలించుకొని వెళ్ళి ఇతని తలుపుని తెరిచి కాపాడి ఉన్నారు. சாவி எங்கே என்று அவர் தேடி பார்த்தா சாவி அவருடைய பாக்கெட்ல தான் இருக்கிறது. And when he searched for the key, the keys were found in his pocket only. తాళం ఎక్కడని చెప్పి వెతికి చూచినప్పుడు ఆయన ఒక ప్యాకెట్ లోనే ఉంది ఉన్నది. அப்பொழுது அந்த லாமா அறிந்து கொண்டான், இவர் தொழுது கொள்கிற தேவனுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய வல்லமை இருக்கிறது. Then the Lama understood that there is a power, some special power for the God whom he serves. అప్పుడే ఆ లామా గ్రహించుకొని ఈనాడు ఈయన ఆరాధించుచున్న దేవునికి ఏదో ఒక శక్తి ఉన్నది. இதற்கு மேலாக இவன் ஏதாகிலும் செய்தால் இந்த தேவன் நம்மை தண்டித்து விடுவார் என்று சொல்லி பயந்து தயவாய் கேட்டுக்கொண்டான். பரணத்தை விட்டு தயவாய் நீங்க போய்விடுங்கள் என்று சொல்லி அவரை கேட்டுக்கொண்டு அனுப்பிவிட்டாராம். The Lama thought himself, beyond this, if I torture this person, then his God will punish me. So he requested Sadhu Sundar Singh to leave the city. దీనికి పైగా ఈయనకి ఏమైనా చేసినట్లయితే ఇక దేవుడు నన్ను శిక్షించనేమని భయపడి అయితే దయతో అడిగినాడు ఇక పట్టణమును విడిచి వెళ్ళమని. ஆம், கேருபீன்களை கொண்டு கர்த்தர் காக்கிறவராக இருக்கிறார். God protects us with his cherubims. అవును, కెరూబులను బట్టి ప్రభు మనల్ని కాపాడువారే ఉన్నారు. ஆசரி கூடாரத்திலே உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு மேலாக கேருபீன்கள் காவல் செய்யக்கூடியதாக இருந்ததாக நாம் அறிகிறோம். We read that in the tabernacle on the Ark of the Covenant, we read about the cherubims. ప్రత్యక్షపు గుడారములో చూచినప్పుడు ఆ యొక్క నిబంధన మందసంలో పైగా 2 కెరూబులు కూడా కాపాడినట్లుగా ఉంచబడి ఉన్నది. நம்முடைய தேவன் கேருபீன்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறதான தேவன். Our God is the one who dwells among the cherubs. మన దేవుడు కెరూబుల మధ్య నివాసం చేయు దేవుడు. இந்த கேருபீன்கள் காவல் செய்கிறதான வேலையை செய்யக்கூடியவர்களாக காணப்பட்டார்கள். This cherubims, they were in charge of the responsibility of guarding. ఈ యొక్క కెరూబులని చెప్పినప్పుడు కాపాడు పని చేయవారే ఉండినారు. యేసయ్యాவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 37:16 வாசிக்கும்போது, In Isaiah chapter 37 verse 16, యెషయా 37:16 వాక్యం చదివినప్పుడు, சேனைகளின் கர்த்தாவே, கேருபீன்களின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற இஸ்ரவேலின் தேவனே, நீர் ஒருவரை பூமியில் ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் தேவனானவர், நீர் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினீர். O Lord of hosts, God of Israel, that dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth. கேருபீன்களின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற இஸ்ரவேலின் தேவனே, O Lord of hosts, God of Israel, that dwellest between the cherubims. యెహోవా కెరూబుల మధ్య నివసించుచున్న ఇశ్రాయేలు దేవా. நம்முடைய தேவன் கேருபீன்களின் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிற தேவன். Our God is the one who dwells among the cherubims. మన దేవుడు కెరూబుల మధ్య నివాసం చేయు దేవుడు. சங்கீதம் 81 கேருபீன்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவரே பிரகாசியும் என்று சங்கீதக்காரன் பாடுகிறார். In Psalms 81 we read that the psalmist sings, the one who is between the cherubims, you rise and shine. కీర్తన 81లో చూసినప్పుడు కెరూబుల మధ్య నివాసం చేయు దేవాని కీర్తనకర్త పాడుచున్నాడు. நம்முடைய தேவன் கேருபீன்களின் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறதான சர்வ வல்லவராகிய தேவன். Our God is the one who dwells between the cherubims. మన దేవుడు కెరూబుల మధ్య నివాసం చేయుచున్న సర్వశక్తిగల దేవుడు. அவர் கேருபீன்களை கொண்டு நம்மை காக்கிறதான தேவனாக இருக்கிறார். He is the God who protects us through his cherubims. ఆయన కెరూబులను బట్టి మనల్ని కాపాడి దేవుడే ఉన్నారు. ஆம், தேவன் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு ஆச்சரியமாக அவர் பாதுகாத்து தம்முடைய ஜனத்தை வழிநடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். God protects and leads his people wonderfully through his angels. దేవుడు తన యొక్క దూతలను బట్టి కాపాడి ఆశ్చర్య రీతిలో తమ యొక్క జనులను
జనులను నడిపించువారు. நம்முடைய தேவன் பாதுகாக்கிற பயங்கரமான தேவன். Our God is a terrible and mighty God who protects us. మన దేవుడు కాపాడుచున్న భయంకరమైన దేవుడు. கேருபீன்களின் மத்தியிலே அவர் இன்றைக்கும் வாசம் பண்ணக்கூடிய தேவன். Even today he dwells among the cherubims. నేడు కూడా ఆయన కేరుబుల మధ్య నివాసం చేయుచున్న దేవుడు. 1940 ஆண்டுகளில் In the year 1940, 946 సంవత్సరంలో மெக்சிகோ தேசத்திலே ஓட்டோமி இந்தியர்கள் என்கிறதான ஒரு ஜாதியார்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். in Mexico, there was a group of people. మెక్సికో అనే దేశంలో కూడా ఒక గుంపు జనాంగము నివసించి వచ్చారు. அந்த ஜாதியாருக்கு பெயர் ஓட்டோமி இந்தியர்கள். And those the group of people were called Otomi Indians. అయితే ఆ యొక్క జనములకు పేరు కూడా ఓటోమి ఇండియన్. அந்த ஜாதியார்களுக்கு சுவிசேஷத்தை மிஷனரிகள் கொண்டு போனார்கள். And the missionaries, they took the gospel of Christ to them. ఆ యొక్క జనములకు కూడా మిషనరీలు సువార్తను తీసుకొని వెళ్ళిరి. அந்த தேசத்துக்கு அவர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார்கள். அந்த ஜனங்கள் அநேகர் கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார்களாம். The missionaries announced the gospel to that country, and many people accepted Jesus Christ. ఆ దేశంలో ఉన్న జనులకు కూడా మిషనరీలు సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వారు అనేక మంది యేసు ప్రభుని అంగీకరించినారు. அநேக ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டதினாலே, As many people got converted, అనేక జనులు రక్షణ పొందుటను బట్టి புறஜாதி ஜனங்கள் அவர்கள் மீது பொறாமை கொண்டார்கள். the Gentiles were envious over them. అన్ని జనులు వారి మీద అసూయపడి ఉన్నారు. விசுவாசிகளை அதிகமாக துன்புறுத்த ஆரம்பித்தார்கள். They started to persecute all the believers. విశ్వాసులు ఎక్కువగా వారిని శ్రమ పెట్టడానికి ప్రారంభించిరి. அவர்களை பிடித்து முள் செடிகள் முள் நிறைந்ததான இடத்திலே அவர்களை படுக்க வைத்து அப்படியே அவர்களை இழுத்து கொண்டு போய் சித்திரவதை பண்ணி கடைசியில் அவர்களை சுட்டு கொண்டு விடுவார்கள். They persecuted them by making them to lie over thorns and just pulling them like anything, and they just persecuted them and made them to die. వారిని తీసుకొని వెళ్ళి కూడా ముళ్ళ చెట్టులు ఉండిచిన స్థలములో పండబెట్టి అట్టని చెట్టుని కాల్చి వారిని చంపి వీధిరు. கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமாக அந்த நாட்களில் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள். Many Christians were persecuted that time a lot. ఆ యొక్క జనములో కూడా క్రైస్తవులు ఎక్కువగా హింసించబడి ఉన్నారు. ஆகையாலே இந்த ஜனங்களுக்கு பயந்து போய் அங்கே அவர்கள் இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் அந்த தேசத்தை விட்டுவிட்டு ஒரு காலியாக இருந்தான ஒரு மலை பகுதிக்கு எல்லாரும் ஓடி போனார்கள். Therefore, this group of people, they were fearful, so they vacated that place and went to a hilly place. అందువలన ఈ జనులు వారిని హింసించటను బట్టి భయపడి అక్కడ ఉండిన ఒక పర్వతమునకు పారిపోయినారు. அந்த மலைக்கு அவர்கள் கல்வாரி மலை என்று பெயரிட்டார்களாம். They named that mount as the Mount Calvary. ఆ యొక్క పర్వతమునకు వారి పేరు పెట్టినారు కల్వారి పర్వతమని. அங்கே அவர்கள் வாழ்ந்து வீடுகளை கட்டி வாழ்ந்து வந்தார்கள். They built houses there and dwelt there. ఆ యొక్క కొండల మీదనే వారు ఇల్లుని కట్టుకొని నివాసం చేయించుండిరి. மற்றவர்கள் மற்ற புறஜாதி ஜனங்கள் அந்த சமவெளி பகுதியில் இருந்தார்கள். All the people of the other nations, they dwelt on the plain. మిగతా అన్ని జనులైతే ఆ యొక్క సమిష్టమైన మైదానమందు నివాసం చేయించుండిరి. அந்த சமவெளி பகுதியில் இருந்தான அந்த புறஜாதி ஜனங்கள் இந்த கிறிஸ்தவர்களை ஒருவராக கொள்வதற்கு பதிலாக மொத்தமாக எல்லாரையுமே கொண்டு விட வேண்டும் என்று அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் இவர்களை கொள்வதற்காக பயங்கர ஆயுதங்களோடு கூட அந்த மலையில ஏற ஆரம்பித்தார்களாம். And the people of the other nations which were dwelling on the plain, they wanted not to kill the people one by one, they wanted to kill whole of the people, so they climbed up the mountains armed. ఆ యొక్క జనులైతే ఈ యొక్క క్రైస్తవులను కూడా ఒకరి వెంబడి ఒకరి చంపుట కంటేనో అందరినీ కూడా ఏకంగా చంపివేయమని చెప్పి కొన్ని ఆయుధములను చేత పట్టుకొని ఆ యొక్క పర్వతమునకు ఎక్కుచుండిరి. இதை கேள்விப்பட்டு தேவ ஜனங்கள் யாவரும் முழங்கால் படியிட்டு அதிகமாக ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். And when those people of God, when they came to know about this, they knelt down and prayed to the Lord a lot. ఈ యొక్క వార్తను వినినప్పుడు దేవుని యొక్క జనులందరూ కూడా మోకరించి దేవుని వైపు చూచి ఎక్కువగా ప్రార్థించుచుండెను. அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு காட்சியை கண்டார்கள். அந்த மலையின் மேலிருந்து வெண்ணுடை தரித்ததான ராணுவ வீரர்கள் நவீன ஆயுதங்களோடு கூட இவர்களை எதிர்த்து வருகிறதாக அவர்கள் கண்டார்கள். Then they saw something, a vision that there was an army of military soldiers clad in white coming down for the help of them with very new instruments. వారికి ఒక సూచన కనబడినది. ఆ యొక్క పర్వతం చుట్టూ కూడా తెల్లని వస్త్రమును ధరించుకుని సైనికులు కూడా ఒక నవీనమైన ఆయుధములను పట్టుకొని వారితో యుద్ధం చేయనట్లుగా చూచినారు. அதனால் அவர்கள் கொள்ள வந்தவர்கள் எல்லாம் இந்த ராணுவத்தை பார்த்து இவருடைய ஆயுதங்களை கண்டு பயந்து மலையிலிருந்து இறங்கி ஓடி வந்து விட்டார்கள். Therefore all the people who came to kill this people of God, they got afraid and they climbed down the mountain. అందువల్ల వీరిని చంపివేయడానికి వచ్చిన ఈ జనులందరూ కూడా ఈ యొక్క సైన్యమును చూచినప్పుడు భయపడి కిందకి వచ్చినారు. பல மாதங்களுக்கு பிறகு அந்த புறஜாதியை சார்ந்தான
ஒருவர் விசுவாசியிடத்திலே கேட்டார், நாங்கள் உங்களை எல்லாம் கொல்வதற்காக மேலே ஏறி வந்தோம், அந்த நவீனமான ஆயுதங்களை வைத்திருந்த அந்த ராணுவத்தை நீங்கள் எங்கிருந்து வர வைத்தீர்கள் என்று கேட்டார்களாம். Then after some months, one person from the Gentiles, he went and questioned the people of God, asking, who is the group of the army clad in white having new weapons? కొన్ని దినములకు తదుపరిగా ఈ యొక్క అన్యజనుడు ఒకడు కూడా విశ్వాసాన్ని చూచి అడిగినాడు, మిమ్మల్ని చంపివేయడానికి ఆయుధములను ధరించుకుని వారుగా వచ్చినాము, అయితే ఆ యొక్క నవీనమైన ఆయుధమును ధరించుకుని తెల్లని వస్త్రము ధరించుకున్న సైనికులను మీరు ఎక్కడి నుంచి పిలిపించినారు? சொன்னார், எங்களுக்கு எந்த ராணுவம் இல்லை என்று சொன்னார். Then they told, we have no army. ఆయన చెప్పినారు, మాకైతే ఏక సైనికులు లేరు. எங்களுக்காக தேவன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி இருப்பார். God would have sent his angels for us. మా నిమిత్తముగా మా దేవుడు తమ యొక్క దూతలను పంపించిండును. அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு அந்த இடத்தில் சீர்திருத்த சபை பெருக ஆரம்பித்தது. And after that the church started to grow well there. ఆ యొక్క సంభవం జరిగిన తదుపరిగా ఆ యొక్క అక్కడ కూడా సంఘము సరిచేయబడి సంఘము వర్ధిల్ల ప్రారంభించెను. அந்த இடத்திலே எக்ஸ்மி குல்பான் என்கிறதான அந்த பட்டணத்திலே இன்றைக்கும் 8000 முதல் 9000 ஜனங்கள் வரையிலும் கூடி ஆராதிக்கின்ற ஒரு பெரிய சபை அங்கே இருக்கிறார். And there in a city named Exmi Gulman, there is also now even today 8,000 to 9,000 people worship the Lord there. ఎస్పీ కుల్బాన్ అని ఆ యొక్క పట్టణమునకు పేరు. అక్కడ వచ్చినప్పుడు నేడు కూడా 8,000 లేక 9,000 మంది జనులు అక్కడ దేవుని అంగీకరించి ఉన్నారు. ஆம், தேவன் தம்முடைய தூதர்களை தம்முடைய ஜனத்துக்காக அனுப்புகிற தேவன். God is the one who sends his angels for his people. అవును, దేవుడు తమ యొక్క దూతలను కూడా తమ జనుల నిమిత్తముగా அவர் పంపించారు. కేరుబీన్கள் మధ్యలో వాసం பண்ணுகிற தேவன். He is the God who dwells amidst the cherubim. ఆయన కేరుబుల మధ్య నివాసం చేయు దేవుడు. ஏசாயா 6ஆம் அதிகாரத்திலே சேராபீன்களை குறித்து வாசிக்கிறோம். In Isaiah chapter 6 we read about the seraphims. యెషయా 6వ అధ్యాయములైతే సేరాబులను గురించి చదువుచున్నాము. ஆம், இந்த சேராபீன்கள் தேவனை பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று சொல்லி பாடி மகிமைப்படுத்தினதாக எங்கே ஏசாயா காண்கிறார். Isaiah here sees in his vision that the seraphims, they praise God saying, holy, holy is the Lord of hosts. ఇక్కడైతే సెరాబీల దూతలు కూడా యెషయాకు దర్శనం వచ్చినది, ఆయన యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని గాన ప్రతిగానము చేయుచుండెను. ஏசாயா 6ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்களிலே Isaiah chapter 6 verses 2 and 3. యెషయా 6వ అధ్యాయము 2-3 వాక్యములు. சேராபீன்கள் அவருக்கு மேலாக நின்றார்கள், அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் அவ்வாறு செட்டைகள் இருந்தன. அவனவன் 2 செட்டைகளால் தன் முகத்தை மூடி, 2 செட்டைகளால் தன் கால்களை மூடி, 2 செட்டைகளால் பறந்து ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி, சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர், பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டு சொன்னார்கள். இங்கே சேராபீன்கள் தேவனை பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று போற்றி புகழுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Here we read the seraphims praising and crying unto each other saying, holy, holy is the Lord of hosts. ఇక్కడైతే సేరాబీలు కూడా యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని గాన ప్రతిగానము చేయుట చూడగలము. சேனைகள் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று பாடினர். They were praising God saying, holy, holy, holy is the Lord of hosts. సైన్యములకు అధిపతియైన యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని గాన ప్రతిగానము చేయుచుండెను. கேருபீன்களையும் சேராபீன்களையும் பற்றி நாம் விதமாக அறிகிறோம். Thus we understand about the cherubims and the seraphims. కీరుబులను గురించి సేరాబులను గురించి మనం ఇలాగ తెలుసుకొనిచున్నాము. ஆம், நம்முடைய தேவன் கிரிகள் நடுவிலே வாசம் பண்ணுகிறதான சர்வவல்லவராகிய தேவன். God is the almighty God who dwells among the cherubims. అవును, మన దేవుడు కీరుబుల మధ్య నివాసం చేయుచున్న సర్వశక్తిగల దేవుడు. ఈ విధமான దూతర్களை அவர் இன்றைக்கு நமக்கு உதவி செய்ய அனுப்ப வல்லவராக இருக்கிறார். God is also able to send such type of angels for our help even today. ఇలాంటి దూతలను కూడా నేడు మనకు సహాయం చేయడానికి పంపించడానికి సమర్థుడైనారు. நமக்கு ఉదவி செய்யும்படியாக பிரதான தூதனாகிய மீகாவேலை அவர் அனுப்புவார். To help us God will send the chief, the archangel Michael. మనకు సహాయం చేయ నిమిత్తముగా మికావేలు దూతైన ప్రధాన దూతను நமக்கு పంపించెను. நற்செய்தி சொல்லும்படியாக காபிரியேலை அனுப்புவார். To give us glad and good tidings he will send Gabriel. మనకైతే సువార్తమానము ప్రకటించినట్లుగా ఆయన గబ్రియేలు దూతను పంపించెను. நம்மை காக்கும்படியாக அவர் கேருபீன்களையும் சேராபீன்களையும் அனுப்புவார். To protect us he will send this group of angels named cherubims and seraphim. మనలను కాపాడు నిమిత్తముగా ఆయన కేరుబులను సేరాబులను పంపించెను. ஆம், சேராபீன்கள் ஏசாயாவை பரிசுத்தமாக்கினதாக நாம் வாசிக்கிறோம். We also read that the seraphims cleansed Isaiah. ఈ యొక్క సేరాబులు కూడా యెషయాని పరిశుద్ధుడిగా చేసినట్లుగా చూడగలము. ஆம், இந்த சேராபீன்கள் அவன் வாயை தொட்டு அவன் உதடுகளை தொட்டதனால அக்கிரமம் நீங்கி அவனுடைய பாவம் நிவர்த்தியானது என்று சொல்லுகிறான். Here he says that because the seraphims touched the lips of Isaiah,
his iniquity was taken away and his sin was purged. ఈ యొక్క సెరాబిలు కూడా అతని యొక్క నోరుని ముట్టినందువలన అతని యొక్క పెదవులను ముట్టినందువలన పాప ప్రాయశ్చిత్తము నొందిను. தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும். God can do anything in our life by sending his angel. దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపించి మన జీవితంలో ఏదైనా కూడా చేయగలరు. இந்த தேவ சமூகத்திலே தேவன் தம்முடைய தூது சமூகத்தோடு கடந்து வந்திருக்கிறார். In the presence of God, God has come with the presence of his holy angels. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో కూడా దూత సమూహంతో కూడా దేవుడు మన మధ్యలోనికి వచ్చి ఉన్నారు. நாம் ஒத்தாசைக்காக நம்முடைய தேவனை நோக்கி நாம் காத்திருக்கும் போது, When we wait on God for help, సహాయం నిమిత్తంగా మన దేవుని వైపు చూచి మనం కనిపెట్టుకుని நமக்கு எல்லா ఉన్నప్పుడు விதத்திலும் உதவி செய்யும்படியாக தம்முடைய தூதர்களை கர்த்தர் அனுப்புவார். God will send his angels to help in all manners possible. మనకు అన్ని రీతిలో సహాయం చేయ నిమిత్తంగా తమ యొక్క దూతను దేవుడు పంపించును. நமக்கு என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் அதற்கேற்ற தூதர்களை அவர் நமக்காகவும் அனுப்புவார். God will also send his angels according to what help we need. మనకి ఏమి సహాయం చేయవలెనో దాని నిమిత్తంగా తన యొక్క దూతను పంపించును. ஏற்பாட்டு சபைக்கு உதவி செய்யும்படியாக பிரதான தூதன் உண்டு. There is an archangel to help the New Testament church. కొత్త నిబంధన సంఘమునకు సహాయం చేయ నిమిత్తంగా ప్రధాన దూత ఉన్నాడు. மிகாவேலை கர்த்தர் அனுப்ப வல்லவராக இருக்கிறார். God is able to send Michael. మికావేలుని పంపించడానికి దేవుడు సమర్థుడైనారు. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let's close our eyes. మనము కళ్ళు మూసుకుందాము. நம்முடைய தூதர்கள் தேவ சமூகத்தை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Our angels are standing in the presence of God. మన దూతలు దేవుని యొక్క సన్నిధిని దర్శించుచున్నారు. நமக்கு உதவி தேவைப்படும் என்றால் தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்புவார். And if it is needed, God will send his angels for our help. మనకు సహాయం అవసరముగా ఉండినప్పుడు దేవుడు తనకు దూతను పంపించును. கேருபீன்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிற நம்முடைய தேவனை நாம் நோக்கி பார்ப்போம். Let's look unto a God who is dwelling amidst the cherubims. కీరుబుల మధ్య నివాసం చేయ మన దేవుని మనము తేరి చూచిదుము. நம்ம எல்லா சூழ்நிலையிலும் பாதுகாக்க கூடியதான தேவ சமூகம் உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வோம். Let us understand that we have a presence of the angels to protect us in all ways. మనలను కూడా అన్ని సందర్భంలో కాపాడడానికి దేవుని యొక్క దూత సమూహం ఉన్నదని గ్రహించుకుందుము. கேருபீன்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற அந்த தேவனை நாம் நோக்கி பார்ப்போமா? Let's look unto God who dwells amidst the cherubims. కీరుబుల మధ్య నివాసం చేయ ఆ దేవుని మనము తేరి చూచిదుము. தேவன் தம்முடைய தூதர்களால் நம்மை தொடர்ந்து நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். God is able to lead us continuously with his angels. దేవుడు తన యొక్క దూతలను బట్టి కొనసాగించి మనల్ని నడిపించడానికి సమర్థుడైనారు. அவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். Let's surrender ourselves into his ఆయన hands. హస్తములో సమర్పించుదుము. அவர் நமக்கு உதவி செய்வார். May God help us. ఆయన మనకు సహాయం చేయునుగాక. துதித்திடுவீரே தூதகணங்களே ஜோதியாயுள்ளவர் கோடி சேனைகளே துதித்திடுவீரே தூதகணங்களே ஜோதியாயுள்ளவர் கோடி சேனைகளே ஜீவியந்த நிலவுக்காய் சாட்சிகள் நாம் துதி சாற்றிடுவோம். ஜீவியந்த நிலவு செய்த நன்மைகள் சாட்சிகள் நாம் துதி சாற்றிடுவோம். துதித்திடுவீரே தூதகணங்களே ஜோதியாயுள்ளவர் கோடி சேனைகளே துதித்திடுவீரே தூதகணங்களே ஜோதியாயுள்ளவர் கோடி ஜீவியந்தனில் செய்த நன்மைகள் சாட்சிகள் நாம் துதி சாற்றிடுவோம். ஜீவியந்தனில் அவர் செய்த நன்மைகள் சாட்சிகள் நாம் துதி சாற்றிடுவோம். தூதகணங்களே துதியாயுள்ளவர் கோடி சேனைகளே தேடுவீரே தூதகணங்களே துதியாயுள்ளவர் சேனைகளே நிலவு செய்த நன்மைகள் சாட்சிகள் நாம் துதி சாற்றிடுவோம். நிலவு செய்த நன்மைகள் சாட்சிகள் நாம் துதி சாற்றிடுவோம். சாட்சிகள் நாம் துதி சாற்றிடுவோம். செய்த நன்மைகளுக்காய் சாட்சிகள் நாம் துதி நன்மைகளுக்காய் சாட்சிகள் நாம் துதி செய்த நன்மைகளுக்காய் சாட்சிகள் நாம் துதி சாற்றிடுவோம். செய்த நன்மைகளுக்காய் சாட்சிகள் நாம் துதி சிரபகரபல கதுரா சிரபகரபல சிரபகரபல பரதுனா திரபகரபல பரதுனா திரபகரபகதுரபகரபல கதுரா
ஆமென். கேருபீன்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற நம்முடைய தேவனை நாம் துதிப்போமா? Let's praise our God who dwells amidst the cherubims. ஆம், அவர் நம்முடைய துதியின் நடுவில் வாசம் பண்ணுகிற தேவன். He is the God who dwells among our praises. கேருபீன்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற தேவன் நம்முடைய துதியின் மத்தியிலே வாசம் பண்ணும்படி வருகிறார். God who dwells amidst the cherubims is coming to dwell among our praises. நாம் நம்முடைய தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்தும் போது, When we praise and glorify God, ஆம், அவர் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான தூதர்களை வைத்திருக்கிற தேவன். He is a God who has multitudes of angels. அவர் நமக்கு வந்து உதவி செய்ய வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார். He is able to help us. அந்த தேவனை மகிமைப்படுத்தி நாம் அந்த வல்லமை அனுபவிப்போமாக. Let's glorify that God and experience that power. நம்முடைய தேவன் தூத சேனைகளை உடைய தேவன். God has the armies of angels. கேருபீன்கள் மத்தியில வாசம் பண்ணுகிற தேவன். God dwells amidst cherubims. சர்வ வல்லவராகிய தேவன். He is an almighty God. அவர் இந்த ராத்திரிவேளை நமக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். This night is able to help us. ஒத்தாசி அனுப்ப வல்லவராக இருக்கிறார். He is able to help. காக்க வல்லவராக He is இருக்கிறார். able to protect us. நமக்கு எல்லாம் தர வல்லவராக இருக்கிறார். He is able to give everything. இந்த தூத சமூகத்தின் காவல் நமக்கு இருக்கையில எந்த வல்லமையும் நம்மை தொட முடியாது என்று நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளுவோமாக. Let's confirm when we have the protection of the angels. Nothing can harm us. தோன்றும் நாளில் துதியே துதியே அண்ணலே சேன் துதித்து சொல்வேன் துதியே துதியே தூத தோட்டம் என்ன நின்று தோன்றும் நாளில் அந்த தூத தோட்டம் என்ன நின்று தோன்றும் நாளில் சொல்வேன் துதியே துதியே துதித்து சொல்வேன் துதியே துதியே நடிபணிந்த துதி சொல்வேன் துதியே துதியே சிரபகரபகதுரபகரபகதுரா லிபகதுரபகரபகதுனா சிரபகரபகதுரபகரபலபகதுரபகரபகதுரா லிபகதுரபகரபகதுரபகரபகதுரபகரபகதுரா. ஆமென். கர்த்தர் உன்னையும் சாட்சியாக நிறுத்த வல்லவராக இருக்கிறார். God is also able to present you as a witness. தூதர்கள் உதவி செய்கிறதை நீயும் கூட காண முடியும். You will also see angels helping you. நீ ஜெபித்தால் கர்த்தர் உனக்காக கூட தம்முடைய தூதனை அனுப்புவார். If you pray now, God is definitely sending an angel for you. உனக்காக ஒரு தூதனை அவர் நியமித்து வைத்திருக்கிறார். God has appointed an angel for you. அந்த தூதனை மீறி ஒருவரும் உன்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. And more than that angel, no one can harm ஒரு you. தூத சமூகத்தின் காவல் நமக்கு உண்டு. We have the protection of the angels. ஒரு சுடரொளி பட்டயம் நம்மை காக்கும். A flaming sword will protect us. அந்த சுடரொளி பட்டயத்துக்கு முன்பாக எந்த வல்லமை வந்து நம்மை தொட முடியாது. No power before that flaming sword can touch us. கர்த்தர் நம்மை காக்கும் தேவனாக இருக்கிறார். God is a God who preserves us. அவர் கரம் பிடித்து நடத்தும் தேவனாக இருக்கிறார். He will hold our hand and lead us. நம்மை காக்கதம் தேவனை தூதர்களை அனுப்புவர் வல்லவராக இருக்கிறார். He is able to send his angels to protect us. ஆமென். இந்த தேவா தேவனுடைய கரத்தில் அமைப்பு கொடுப்போமா? Let's surrender ourselves into the hands of the God of gods. அவர் நம்மை காத்து நடத்துகிறவர். He will keep us and guide us. அவர் நம்மை கடந்து வந்து தப்புவிக்கிறவர். He will come and save us. நம்மை வழிநடத்துகிற வல்லமையுள்ள தேவன். He is a powerful God to lead us. தேவனுடைய கரத்தில் அமைப்பு கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ரைசலோ தோதுர 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 தோதுர. அவர் நமக்காக தம்முடைய தூதர்களை வைத்திருக்கிறதுக்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். சோதர தோதர தோதர. நம்முடைய பாதம் கல்லிடாதபடிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு ஏந்தி கொண்டு போவார். அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். சுர தோதுர 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 தோதுரம். அவருடைய கரத்தை ஆவியாத்துமா சரங்களை கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். சோதர தோதுர தோதுரம். நேசிக்கிற அன்பான பிதாவே, நன்றியோடு நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த மாலைவேளையில் நம்முடைய சமூகத்தில் அடையாரை கொண்டு சேர்த்து மக்கள் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய சமூகத்தில் மாக்கி தந்த கிருபைக்காக துதிக்கிறோம். இந்த மாலைவேளையில் நம்முடைய சத்தியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்த கிருபைக்காக துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தூதர்களுக்கு ராஜ்யத்தை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறதுக்காக துதிக்கிறோம். அதிகாரங்கள், கர்த்தத்துவங்கள், வல்லமைகள், சிங்காசனங்கள் எல்லாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீர் தலைவராக இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, கப்ரியல் எனும் தூதனை கத்தா பிரதான தூதனாய் நியமித்து வைத்திருக்கிற ஆண்டவரே, நம்முடைய கத்தா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக
கிரியை செய்த தெய்வம் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபையை காக்கும்படியாகவும் புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு உதவி செய்யும்படியாகவும் இன்றைக்கும் ஆண்டவரே காபிரியல் தூதனை நியமித்து வைத்திருக்கிற கிருபைக்காக துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே மிகாவை நம் தூதன் கர்த்தாவே நம்முடைய ஜனத்துக்கு நற்செய்தி சொல்லும்படியாக நம்முடைய சமூகத்தில் இருக்கிறதான தூதர்களை நீர் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிறபடினாலே ஸ்தோத்திரிக்கிறங்க. தாவே மக்கள் ஸ்தோத்திரம். கேருபின் சேராபின் தூதர்களை நீர் எங்களுக்காக வைத்திருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். அவர்கள் நம்முடைய சமூகத்தில் இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே எங்களுக்காக இன்றைக்கு அவங்க செய்யும்படியாக உதவி செய்யும்படியாக நீர் தூதர்களை நியமித்திருக்கிறேன். அதுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே சுத்தவான்களுக்கும் தேவ ஜனங்களுக்கும் உதவி செய்தான தூதர்கள் இன்றைக்கும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக கர்த்தாவே ஆண்டவரே எங்களுக்காக நியமித்த தேவ தயவுக்காக துதிக்கிறோம். எங்களுக்கு பணிவிட செய்யும்படியாக அந்த ஆவியை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறபடினால சோத்திரம். அவர்களை கொண்டு கர்த்தாவை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு உம்முடைய வல்லமை உம்முடைய அதிகாரத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு கர்த்தாவை உமக்காக ஜீவிக்கும் உமக்காக சாட்சிகளாய் காணப்படும் மகிமையிலே நீர் வெளிப்படும் போது மேமுகமாக சந்திக்கும் தகுதியுள்ளவர்களாய் காணப்பட உதவி செய்யும். இரவு முழங்கால் ஜபத்தையும் கர்த்தர் பொறுப்படும் ஆசீர்வதியும். எல்லா துதிகளும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்றோம் பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் கூட நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு நாள் வரலும் இருப்பதாக. ஆமென். லேலுயா லேலுயா லேலுயா.